पंजाबी नैशनल टैलीविजन ते आप जी का स्वागत है जी। मनजीत सिंह फेरुमन वालों आप जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों अज डाउनटाउन के पुजे हैं। सिफारिश जिवें कि तुसीं मेरे पिछे देख पा रहे हो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी आ वो बनाई गई आ। संस्थापक जिहड़े ने मेन वो हैगे ने राजीव मल्होत्रा ते सनी कक्कड़ होनी, होर भी काफ़ी फाउंडिंग मैंबर ने। मकसद हैगा वा कि सारे जिन्ने भी एडमिंटन शहर के साउथ एशियन कम्यूनिटी के बिजनेसमैन ने उन्होंने एक छत हेठां एक प्लेटफॉर्म पर लैके आया जाए। मैं एक छोटी जी बरतांत तुहाडे नाल साझा करूँगा। अज ना एक मुलाकात हुई अपनी पंजाबी बजुर्ग माता जी नाल। वो पंजाब दे विच पंजाब पुलिस दे विच होया करदे सी ते उन्हां दस्सिया भी किवें जदों वो अफसर हुंदे सी ते सिफारिश नाल कईयां दे काम करवाए। मैनूं भी याद आ गया भी वाकई पंजाब दे विच बैक होम इंडिया दे विच काफ़ी काम जिहड़े सीगे वो सिफारिश तो बिना नहीं सी हुंदे, पर मैनूं लगदा सी भी कैनेडा अमेरिका वर्गे देशों के विच सिफारिश की लोड़ नहीं होनी। पर जदों एज ए न्यू इमीग्रेंट मैं पहुंचा तो मैं वेख्या कि नवीं अगर तुसीं जॉब लैनी आ तो सिफारिश जिहड़ी आ बहुत लोड़ आ। वो वक्री गल आ कि सिफारिश नूं इत्थे रिकमेंडेशन कह दिंदे ने, रैफरेंस कह दिंदे ने, पर तुसीं भी इस गल नाल इतफाक रखते होगे। सो अज दे इस इवेंट दे विच ये ऑफिशियल लॉन्च होना वा। डिग्नेटरीज मेयर ऑफ एडमिंटन सरदार अमरजीत सोही पहुँच रहे हैं। इस तो इलावा होर भी वड्डे वड्डे जिहड़े बिजनेसमैन ने वो शहर के पहुँच रहे हैं। Honored to be here. For those of you who don't know me, my name is Singh, and I think for those of you who know me, we went to university together, and I'm out of breath. But it's such an honor to be here. I came here from Calgary because I'm really good friends with Rajiv and Sunny, and to be such an honor to be a part of the founding member of such a network building on community, collaborations, and connections. I'm such an advocate of bringing people together, especially like-minded souls who want to do better for the good, serve the community. And I think that it's time that we get out and meet some people and get some good energy in the house, get some drinks in us, have a good time. So without further ado, I think it's really important to give acknowledgement that Edmonton is located within Treaty 6 territory and within the Métis homelands and Métis Nation of Alberta Region 4. We acknowledge this land as the traditional territories of many First Nations, such as Cree, Dene, Stoney, Salto, and Blackfoot. As you guys all know, that the network that we're here supporting is a non-profit organization created to bring together, connect, and uplift one each other. As well as South Asian professionals, young people, we're all looking for something to do, and we're wondering what we can do. We go out for dinners, we go to the club, we go to the bars, we go to, social events. But I think it's time that we had such a platform, and to have something that actually connects people and like-minded individuals is such a simple concept, however no one thought of it. So I really, really, really admire Sunny and Rajiv for coming up with this. I'm going to be giving them a welcome as well. So before that, I want to give some shout outs, and you guys, like I said, I need some energy because without these shout outs, we have no event. So big shout out to photography by Abhinav Mohan. Local media partners, Prime TV Asia, Punjabi National TV, Diversity TV. So as organized as we are, I think we're a little bit behind time, and one of our guests is the mayor of Edmonton, and he's got a tight timeline, so we're going to try and move fast here. I just wanted to provide some quick background, like how did we get here? We literally had this concept in December, Rajiv and I, about how do we formalize our powerful South Asian community through business, through politics. Like we have so much collective talent and things to give back. How do we do that? Luckily, we were able to reach out to a great group of people literally in December, great friends of ours now. Our mission is to do what we've done today, is bring together a great group of people
form community and do great things together. So that's our mission, and it's going to be through networking events, through different programming. That's what we're intending to do. And again, thanks to everyone here. We've got a lot of great ammunition to do that. Formally, our mission is to share and promote businesses, look for new partnerships, connect to like-minded individuals in the community, and join others to make the right career move. Another big thing we want to do is we want to kill the silos in the South Asian community. We have a huge community. We have tons of groups like this, but probably at smaller levels. What we're looking to do is bring all of us together. So, there's just a massive amount of power in doing that. And we really hope, and I feel we'll be successful in doing that. First and foremost, the vision of SIFARISH Network is to become the premier networking group for South Asian business professionals and business owners in Canada by providing relevant and opportunities for development, fostering valuable connections, facilitating members' success through business and career growth at high-quality network events like today. One of the exciting developments we are working on towards in the next few weeks is launching our professional and business directories. This will allow any interested community member to have a one-stop shop to view South Asian professionals in our city and their talents and expertise. As with the business directory, it will obviously help our businesses get exposure into the network as well. Really, really important for us. In the next few months, we're also launching programs for, day camps for children. We're launching mentorship programs within our community with our partners. So we have lots of things in the works. Whether you're looking for a dentist, doctor, a lawyer, or to learn Bhangra, we'll have that on our network. You can go onto our platform and really find all this information you require. As we've received so much amazing support and interest in the SIFARISH network, across the country, we're actively planning to expand our network into Calgary in the next few months, and Vancouver and Toronto in the next few years. We have guests here from Vancouver, we have guests here from Toronto and from Edmonton and from Calgary. So they're here because they're our founding members and they're already in those networks. We have a lot of homegrown talent that has dispersed in the last few years, and we're going to use them effectively to create our network. It's an honor and a pleasure to be celebrating with you today on the official launch of the SIFARISH network with you today. It's terrific to be able to get together today to see so many familiar faces, many of whom are members of the Edmonton Chamber of Commerce. My name is Jeff Sundquist. I'm President and CEO of the Edmonton Chamber in the World Trade Center, and I bring greetings on behalf of our board, our team, and our over 1,700 members who employ over 100,000 people here in the Edmonton metropolitan region. And on behalf of that group, I'd like to congratulate Rajiv and Sunny on today's event and for their vision and their leadership on bringing this group together. I want to thank you, a huge thank you to Rajiv and Sunny for putting this event on, for bringing together this community. And thank you to all of you for being here downtown and to them for holding this event downtown. For any of you who haven't spent a lot of time downtown over the last little while, especially, I really want you to know how important it is and how appreciated it is that you've taken the time to be here today. Our downtown has been through a lot over the past couple of years, and I think it's no secret by this point that our downtowns across North America have been harder hit than any other area of the economy. And so to see all of you together, to see events happening in person again, and to see our South Asian business community coming together, just you being here is a huge signal of support. So thank you for that. First of all, I just want to reiterate what Preeta said earlier on the starting of this program with the land acknowledgement. I think all of us in this room can trace back our connection to this place through immigration. And all of us, your parents, your grandparents, work hard to build roots and build a community here. But that was only possible because we were given this ability to be on this place. I think it's always important for us to remind ourselves that opportunities that we have were possible because of the warmth, welcome, and the ability
to be building lives on this wonderful place called Treaty 6 territory. One of the biggest challenges that we are facing as a community that really ties to our economic recovery, that we want to be successful in economic recovery, are our social challenges. The challenges of houselessness, mental health, addictions, the opiate crisis that we experienced in our downtown, in our own homes as well. So I want you to think about the role you can play as individuals, as community members, as professionals, as business owners, to uplift the people who are struggling today and give them the necessary support and be their advocates and help them heal and help them overcome the trauma that they have experienced over generations. I think that will be a remarkable thing that SIFARISH can leave a legacy on and work on. Is reflecting on your own success, reflecting the success of all of us in this room, but also a sense of obligation, a sense of commitment, that part of our community is going to be left behind, part of our Edmonton's population is going to be left behind. We will not be a successful city. And we can do it. Just think about, we fought a global pandemic as a community. As a global community, we fought something we never imagined would happen. So if we can fight that global pandemic, we can fight a local crisis. We have that capacity to do that. We have the ability and the resources to mobilize to do that. So that is my message to all of you. Do your part. Be part of that movement. Let's build an Edmonton for all of us. This is the first time I'm on the stage, so if I make any mistake, please forgive me. I would like to thank the SIFARISH organization for inviting me here today. I arrived in this country in 1980. I applied to City Furniture many years back. With my parents, this beautiful country had given me a lot, which I never dreamed about. Never thought I would have this. Today, actually, March 17 is our anniversary of our business, 37 years. March 17, 1985, I started a small little kiosk. And from there, step by step, I move up the ladders, and we are here today. We own some properties in the city. We run the corporation, Nerva Corporation. We manufacture many products. Today we supply many products to people like Ledcor, Stuart Olson's, Fillmore's, Pignata, Graham Constructions, Elliston's, Westridge, Cana, ITC, many others all over the country. We also preferred vendor for many hotel brands such as Holiday Inn, Best Western, Comfort Inn, Quality Inn, Super 8, Econo Lodge, etc. Our company today supplies in Canada and USA with our own manufacturing facility in China. However, today I'm not here to talk too much about my business. Since I understand that nothing goes with us, my priority today is to share my experience over the past several years as I have grown my understanding of Guru Granth Sahib Ji. Gurbani says, Na hum Hindu, na Musliman. When Guru Nanak Ji came to this world in South Asia, there was only two main religions, Musliman and Hindus. This shabd is not for only two religions. This shabd is for the entire humanity, not only for the people from these two faiths. Guru Granth Sahib was written, if the Guru Granth Sahib Ji was written today, for sure Guruji would mention na hum Sikh, na hum Christian, etc. We're all one. Na hum Hindu, na Musliman, Allah Ram ke Pind Puran. Meaning, I'm not a Hindu, nor I'm a Muslim. My body, my
My breath belongs to Allah, Ram, God, Waheguru, the creator of all. Even if you don't believe in God, we must understand that we are all one, regardless of our race, our skin color, country we come from, we are all same. Bani says, Koi bole Ram Ram, koi Khudaye, koi seve Gosaiya, koi Allah hai. Some say Ram Ram, some say Allah, some say Waheguru. Koi naave Tirath, koi Hajj jave, koi kare puja, koi se navaave. Some go to Tirth places, to the pilgrims, they take a dip in holy waters. Some, they pray to different, people pray different ways. People have different beliefs, but we are all children of one creator. To serve the fellow human being, Sikhs for Humanity team have opened a free kitchen on 109 1997 Street. The team have invested over $1.1 million on this project. This project is built to serve weekly food to our homeless brothers and sisters. Soon we are planning to expand this program to serve lunch program into schools. We also have 2 other upcoming projects coming in the city on 50th Street and Roper Road. Sikhs for Humanity Food Bank is opening very soon, which will be serving free grocery to people in need every Sunday, which we started last year in Sherwood Park. We served about 350 to 400 cars every weekend, almost 25 to 30 pound grocery to each car. Now we decided to build that a permanent facility in one of our property. We also opening Guru Nanak Learning Center, which will have spirituality classes for kids and adults in English. We are not here to promote any religion. Guru Nanak said, we are all one. The whole humanity, the day we forget we are Hindu, we are Muslim, we are Sikh, we are Christian, this world will be a beautiful place to live. The day we forget. Well, good evening, everyone. Manjit, if we had more people like you in this world, it would be a better place. So really pleased to be with you tonight, and I want to do a shout out for a few team members from ATB that are in the crowd with me. Sunita's here from our experience group, so great to have Sunita with us. We have Roselle Gonzalez with us, who's the head of our diversity, inclusion, and belonging at ATB, a new role that we created. So welcome. And we have Chris Terchansky in the office. He's the executive vice president and our chief experience officer at ATB, and also is the executive sponsor of the South Asian Team Member Network. And I'll get to that in a minute. But Chris, great to have you with us here. And then finally, we have Sunny. Okay, you got to know. So Sunny is this risk and compliance guy by day, and then clearly by night he's this rock star. So I have just a new appreciation for Sunny. This is fantastic. I had a chance to meet Sunny a number of years ago at a team member networking event. It was in ATB Wealth, in which Sunny works at. And I remember shaking his hand and looking in the whites of his eyes. I think we had a few minute connection at the time. And obviously Sunny made an impression on me. And on ATB, I can tell you that in the SIFARISH network, and this is congratulations on this, and I'll come to that in a minute as well. But Sunny has set up a South Asian team member network at ATB with over 300 members of the South Asian community that work at ATB. And it's all about, you can imagine, collaboration, community, connection, and everything like that. So absolutely fantastic. And it helps, honestly, and I think Roselle can attest to this, it helps influence the policies and the programs that we have at ATB. And we have 4 cultural traits that guide us. And one of the cultural traits that guide us is to be champions of belonging. And Roselle is really the spirit behind that strategy. But it's important to have the networks like the South Asian Team Member Network at ATB that can help guide to make sure that we get rid of systemic racism in our systems and our processes. Because sadly enough, and it was hard for me to say that a little while ago, but the reality and the data and the facts speak that even though we're one of the top employers in the country, we actually in our systems unfortunately have some systemic racism that we need to get rid of. Because we need to create a place where it is about diversity, it is about inclusion, and it is about belonging. So we courageously held that up as one of our 4 cultural
guides, if you will, and we're challenging ourselves as an organization influenced by Sunny and other team members in other variety of networks to do better as an organization. Because honestly, and again, Manjit, your words just so resonated with me, that if we can get this world together beyond what race or religion or color or background or sexual orientation that you have, that you are one person, and together we can be much, much better. So thank you, and Sunny, leading that. Brian, I'm the Executive Director of the Edmonton Downtown Business Association, and I'm so happy to be here today to support the SIFARISH network in launching and bringing together South Asian professionals from across our city. So grateful that they held this event in our downtown, which is really, really important. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਨੀ ਕੱਕੜਵਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਏਮ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? Okay, so ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ vision ਹੈਗੀ ਹੈ is to obviously connect, collaborate and bring the community together. ਜਿਹੜੀ community ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ community ਹੈ, ਬਹੁਤ successful community ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। So that's kind of the incentive of our organization. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ community ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ। ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ community ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਮਾਇਲੀ community ਹੈਗੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ community ਹੈਗੀ, ਸਿੰਧੀ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਮੇਡ ਅ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, $35, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ $50 ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ $250 ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਅ ਵੇ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ and a way to build your brand basically. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ATB ਬੈਂਕ ਤੋਂ CEO ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕ ਲੀਡਰਸ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਐਵਰੀਵਨ ਇੰਜੋਇਡ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਐਵਰੀਵਨ ਐਟ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਂਚ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਈ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, it'll be at the Edmonton Art Gallery. ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹਾਈ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਹੋਣ। you can see from the professionalness of our business we want to increase it. ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਂਗ ਕੈਂਪ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ there will be a lot of expansion. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਟੈਬ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਆਏਗਾ, BC ਵੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ a kind of not only national, it will be international kind of organization. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਏ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਨੂੰ, ਵਿਸਾਖੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੋਇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ।